go a little lower. All right, will work like this. Okay, let me ask a question. And that is, who looked at these 19 qualities since yesterday? Kim dünden beri bu 19 niteliğe baktı? Okay, Shambhari did, and here we have another 2, 3, 4. Hey, Pooch. Who's trying to learn the verse? Kıtayı öğrenmeye çalışan kimse oldu mu? Memorize it. Ezberlemeye çalışan. Okay. Okay, open the book. I'm not recording, right? We got enough recording going on. Okay, Bhagavad Gita, and let's read the Sanskrit together again. Ready? So we're at 13.8, right? Yes. Ranji Maharaj was trying to convince me it was chapter 12. 13.8'deyiz şu anda. Hep beraber okuyalım Sanskritçesini. Ranji Maharaj beni 12. bölüm olduğunu Okay, 13.8. All right, ready. Amanitvam madambitvam ahimsak shantir arjavam acharyopasanam shaucham shtairam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankar evacha janma mrityu jara vyadhi dukkha doshan udarshanam ashaktir anabhivishanga putra dara grihadishu Nityacha samatchitatvam ishtan ishtopapatishu mayi chanyana jogena bhakti ravya vicharini vivikta desha shevitvam aratir jnana shamshari adhyatma jnana nityatvam tattva jnana artadarshanam eita jnanam iti proktam ajnanam yad atonyataha. Our topic is what real knowledge is. Bizim konumuz gerçek bilginin ne olduğu. And I'll just quickly review what we've read up to now. Şu ana kadar neler konuştuğumuzu özetlemek istiyorum. Knowledge is the way by which we as the knowers, gather information about an object. Bilgi bizim bir nesneyle ilgili bilen kişi olarak topladığımız bilgilerdir. And according to the hey, put. Yeah. And according to our self-identification, we pursue different objects of knowledge. Benlik idrakimize, kendimizi neyle özdeşleştiğimize bağlı olarak farklı nesnelere bilgisine sahip oluyoruz. So when we think we are this body and senses, biz bu bedenler ve duyular olduğumuzu düşündüğümüzde, then we look for happiness in sense objects. O zaman duyu nesnelerinde mutluluğu ararız. When we think that we are spirit soul, ruh canlılar olduğumuzu düşündüğümüzde, then we actually search out those things that relate to the liberation or emancipation of the soul. O zaman da ruhun özgürlüğüne ilişkili olan şeyleri arayıp buluyoruz.
And both different types of quests Bu iki farklı arayış da relate to a different type of lifestyle. farklı yaşam tarzlarıyla ilişkilidirler. People who search out sense objects will live a life of sense gratification. Duyu nesneleri arayan kişiler duyu tatminine yönelik bir yaşam süreceklerdir. Is that loud enough? And those who are searching after the soul are going to live a certain type of life. Ve ruhu arayanlar da belli bir yaşam sürdüreceklerdir. Now, what are the elements for attaining that life of perfection? Peki mükemmelliğe getirecek olan yaşamanın unsurları nelerdir? I guess the sun will come down in due course of time. Zaman içinde güneş biraz inecek. And this verse describes that these are those elements of knowledge which will bring us closer to Him. Ve buradaki açıklanan unsurlar da bu kıtada açıklanan unsurlar bizi ona yaklaştıracak olan unsurlar. Whereas the others other things or other aspects of knowledge take us further away from Him. Ve bilginin diğer unsurları ise bizi ona uzaklaştıracak olan unsurlardır. Because everything separate from what Krishna here says Çünkü burada Krishna'nın bahsettiği şeylerden ayrı olan her şey is ignorance. cehalettir. So the information, education, the wealth of knowledge Bilgi, eğitim, bilgi zenginliği in the world today içinde yaşadığımız dünyada just goes deeper and deeper into the realms of matter. gittikçe maddenin alemine daha çok derinlemesine batmakta. So deeper into ignorance. Yani gittikçe daha cehaletin içine giriyor. And of course, the end result of that is that one is getting further and further entangled in a material life. Ve bunun sonucu olarak da kişiler, herkes gittikçe maddi enerjiye daha da dolanıyor. And that's a very unfortunate situation. Ve bu da çok talihsiz bir durum. So, let's read the translation now. I'll read I'll read the English, and you all read your own translation. Ben şimdi İngilizcesini okuyacağım. Herkes de kendi dilindeki çeviriyi okuyabilir. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. Okay, everyone repeat after me. Şimdi herkes benim arkamdan tekrar etsin. All these I declare All these I declare to be knowledge, to be knowledge, and beside this, and beside this, whatever there may be whatever there may be, is ignorance. is ignorance. Who believes it? Buna kim inanıyor? I thought Divya Kaylee's not putting up her hand. Yürekeli elini kaldırmadı zannettim. Okay, well, yes. All right. Now, I pointed out that of these 19, there are two different aspects, like with everything. Bu 19 tane unsurun iki farklı boyutu var. Her şeyde olduğu gibi. Everything has generally two characteristics. Her şeyin genelde iki karakteristiği vardır. Primary and secondary. Birincil olan ve ikincil olan. The principal and the, what's the other word? Detail. Detail. No. Second. Sanskrit.
No, Tatashta. What is the second? Marginal. Marginal, yes. Marginal characteristic, thank you. So we're studying the marginal characteristics. Biz marjinal karakteristikler üzerine çalışıyoruz. Although, of course, both are important, and we're going to get to the Swarup Lakshana or the primary principal characteristics. Tabii ki her ikisi de Swarup Lakshana yani birincil olan özelliklere ulaşmak için önemliler. And the secondary characteristics are also in different categories. Ve ikincil olanların da farklı kategorileri var. The bodily and mental disposition, disciplines, excuse me. Bodily and mental disciplines. Bedensel ve zihinsel olan disiplinler. Lifestyle and conduct. Yaşam tarzı ve davranışlar. And then personality traits. Ve kişilik özellikleri. Or qualification. Ya da nitelikler. So we talked about bodily and mental disciplines. Biz bedensel ve zihinsel pratikler hakkında konuştuk. Self-control, detachment, steadiness, absence of false ego. Bunlarda öz kontroldü, varlardan kurtulmaydı. And let me finish the last one. Kararlılık ve sahne. Renunciation of the objects of self-gratification. Ve sonuncusu da duyu tatmini için olan nesnelerden feragat etmek. So, actually this is a specific aspect of already a previously mentioned quality. Daha önce bahsettiğimiz bir özelliğin aslında daha spesifik bir tarafı bu. So detachment means that actually you have a internal or a mental freedom from all different types of useless things. Aslında bağlardan kurtulmak demek içimizde ve zihinsel olarak bütün gereksiz şeylerden kurtulmuş olmak demek. Things that do not further your purpose as a spiritual seeker. Spiritüel olarak arayış içinde olan bir insan olarak sizi geliştirmeyen şeylerden. Now here we have a specific focus. Şimdi bizim daha spesifik bir odağımız var. And this is focus on the objects of sense gratification. Bu da duyu tatmini nesnelerine olan bağlılık. So renunciation meaning we are giving up the objects of sense gratification. Ve feragat de duyu tatmini için olan bu nesneleri bırakmak anlamına geliyor. What are these objects of sense gratification? Peki duyu tatmininin bu nesneleri neler? First we know what the actual senses are. Biz ilk olarak duyuların neler olduğunu biliyoruz. So we have working senses, we have knowledge acquiring senses. Bizim çalışan duyularımız var ve bilgi edinme duyularımız var. Primary our ears, our eyes, our tongue, our nose, the sense of touch. Kulaklarımız, gözlerimiz, burnumuz ve dokunma duyumuz, ağzımız. And these senses they sort of drive us. Ve bunlar bizi yönlendiriyorlar. So that is called vegam, bacho vegam, manasakroda vegam, jiva vegam. There is a pushing or an urge. Ve bunlara vegam denilir. Yani bir ittirme söz konusu, bir dürtü var. And who's experienced the urge of the senses? Ve kim duyuların kendisini bu şekilde dürttüğünü hissetti aramızda? Well, I think everybody experiences the urge. It's just like if you don't eat for a little while, you feel the urge of the tongue. Yani bunu sanırım herkes deneyimlemiştir. Bir süre yemek yemezseniz dilinizin nasıl sizi dürtülediğini hissedebilirsiniz. The urge of the belly, the urge of the sex organs. Midenin yarattığı dürtü ya da cinsel organları. The urges of the mind. Zihnin dürtüsü. So, for sense objects. Ve bunu duyu nesneleri için yapıyorlar. So that these urges are there is inevitable since we're here in this material world. Ve bunlar oluşu maddi dünyada olduğumuz için kaçınılmaz olan bir şey. What can we do? We're entangled, and that means we have a natural attachment for sense objects. Ne yapabiliriz? Biz dolanmış durumdayız ve
duyu nesnelerine karşı böyle doğal bir eğilimimiz var. And this natural attraction for sense objects has one value. Ve bu duyu nesnelerine karşı duyulan doğal çekiminde bir değeri var. Anyone know what that value is? Ve kim bu değerin ne olduğunu biliyor? Maybe these urges can be redirected? Yeah, I mean, redirected means what? Redirected to things that are related to devotional service. Belki bunu adanma hizmetiyle ilişkili şeylere döndürülebilir mi? Yeah, we dovetail, but I'm looking for something else. Pleasure? That's also true. Is it pleasure? Pleasure? Or gratification? What? Value? The value what the sense organs. I don't follow. The value that you ask for, is it the gratification or the pleasure? No. What can those who are trying to learn about spiritual life learn from sense gratification? Yani bu spiritüel hayatta ilerlemek isteyenler duyu tatmininden ne öğrenebilirler? That one cannot become happy by trying to gratify the senses. Bu kişi yani duyularını tatmin etmeye çalışarak mutlu olamaz. In the way that we are attracted to so many things, Birçok şeye duyduğumuz çekim gibi yani bu şekilde that is how we're supposed to be attracted to Krishna. bizim aynı şekilde Krishna'ya cezbolmamız gerekir. So it means going in a completely opposite direction. Yani bu tamamıyla zıt bir yöne doğru gitmek anlamına Sen geliyor. bir nekem azt a fehér pulóvert lehozod? Jó, hűvös le. It means kulcs. Sapkát hozzak, sapka. Hozhat, inkább a sálat. So you know how natural sense gratification is. Duyu tatmininin ne kadar doğal olduğunu biliyorsunuz. That's how natural being chanting Hare Krishna, being attracted to Krishna should be. Ve Mahamantra'yı söylemek de Krishna'ya cezbolmak da bu kadar doğal olmalı. And sort of how you have to be disciplined, of what a strain it is to direct yourself to spiritual activities. Ve kendimizi spiritüel faaliyetlere yöneltmek bizim için nasıl bir zorluk yani ifade ediyorsa disiplin olmak. That should be how, in one sense, difficult it is for us to engage in material activities. Aynı bu zorluğu biz maddi faaliyetlerde bulunurken yaşamalıyız aslında. In other words, this is what spontaneous spiritual life should be like. Yani spontane olan spiritüel hayat böyle bir şey olmalı. It happens as naturally as our attraction to sense objects. Aynı duyu nesnelerinde duyduğumuz çekim gibi onun kadar doğal bir hal almalı bu. And once again, we discussed why is that attraction to sense objects so strong? Ve neden duyu nesnelerine karşı duyulan çekim bu kadar güçlü? Because we've been doing it for such a long time. Çünkü bunu çok uzun bir zamandan beri yapıyoruz. It's such a habit for us Bu bizim için çok büyük bir alışkanlık. that it's become, in English they have this very good phrase, İngilizce'de çok güzel bir deyim var bununla ilgili. it's become our second nature. Bu bizim ikinci doğamız haline geldi deniyor. In other words, you just identify that, well, that's what I am. Yani siz bununla kendinizi bir tutuyorsunuz. Bu benim diyorsunuz. So people say, it's unnatural for you to restrain yourself. Ve kendinizi kısıtlamanın doğal olmadığını düşünüyorsunuz. If you don't have sex life, then it's unnatural. You're going to go crazy. Yani cinsel hayatınız olmadığında bunun doğal olmayacağını düşünüyorsunuz ve çılgına döneceğinizi. Our habits of restraining from other different types of sense gratification will actually cause us different types of psychological damage.
Ve duyu nesnelerinin, diğer duyu nesnelerinden kendimizi kısıtlamak, bunlardan kaçınmak farklı psikolojik sorunlara neden olur diye düşünüyorum. And it's true that sometimes devotees are, it's so difficult for them to tear away from material life that they get into such a dichotomy that they're really stressed. Ve bazen gerçekten adaları için maddi yaşamdan uzaklaşmak, kendilerini koparmak o kadar zor oluyor ki çok ciddi bir stresin altına girmiş oluyorlar. So what's the alternative? If we don't move in this direction, things will just get even worse. Ama bunun alternatifi ne yani? Bu tarafa doğru gitmezsek her şey daha da kötüleşecek. Okay, it's chilly out here. Burası biraz serin. What if we sat over there in front of the building, then there'd be no wind. Belki o binanın önünde oturabiliriz. Yani rüzgar olmamış olur. Rüzgar yememiş olur. Smells good. İyi kokuyor. But did it get a little smaller? Ama biraz küçüldü mü bu? It's like a little microphone. Hello. Okay, is that okay? Hare Krishna. So, yes, it's such a long-standing habit that breaking away from those things is can really be a stress. Yani bu o kadar uzun süredir alıştığımız bir şey ki bunlardan ayrılmak, bunları bırakmak gerçekten büyük bir strese neden olabilir. And yet Krishna says this is what it's about. Renunciation of the objects of sense gratification. Krishna da bununla ilgili olduğunu söylüyor. Duyu nesnelerine duyulan bağlılıktan kurtulmak. So therefore one way is that we've already heard is you sort of dovetail these things. Görüyoruz ki bir şekilde insanlar bunu yaşamlarında yaşıyorlar. All right, if you can't give up eating, then eat prasadam. Ve bunu değiştirmek mümkün yani. Eğer yemeği bırakamıyorsanız prasadam yiyin. If you can't give up sex life, then get married. Eğer cinsel yaşam bırakamıyorsanız evlenin deniyor. And have regulated sex life. Ve düzenlenmiş bir cinsel If you yaşam. can't give up sense objects, then engage with them in a regulated way. Duyu nesnelerini bırakamıyorsanız o zaman onlarla düzenlenmiş bir şekilde. And Srila Prabhupada would often emphasize that the whole idea is to become regulated and to decrease the amount of connection with sense objects. Srila Prabhupada hep bunu vurguluyordu. Önemli olan hayatımızı düzenlemek ve duyu nesneleriyle olan ilişkimizi en aza indirgemek. So, decrease eating, Yemek yemeyi azaltın. decrease sleeping. Uykunuzu azaltın. These things are connected to spiritual advancement. Bu şeyler spiritüel ilerlemeyle ilişkilidir. When you decrease eating, then you automatically decrease sleeping. Yani daha az yediğinizde otomatik olarak daha az yiyorsunuz. Okay, so these are the disciplines of the mind and the body. Bunlar beden ve zihinle ilişkili olan disiplinler. And they are something that we can work on. Ve bunlar da üzerinde çalışabileceğimiz şeyler. Last night I was talking to Divya Kaylee. Last night I was speaking with Divya Kaylee. Dün akşam Dilek ile konuşuyordum. And explaining that if I wanted to really concentrate on these topics, Ve ona şunu açıkladım. Eğer gerçekten bu konulara konsantre olmak you istiyorsanız, know, you hear me talking about study Prabhupada's books. o zaman benim böyle dediğimi duyacaksınız. So Prabhupa'da çalışın kitapları. this is one way of studying according to topic. Yani bu bir çalışma şekli. Konuya göre çalışmak. One is just studying the books and sort of connecting or getting topics, and the other one is select a topic and just study that. Bir yol kitapları çalışmak ve oradaki konuları yani araştırmak ama diğer bir yolda bir konu üzerinden araştırmak. So kitapları okumak.
So self-control. All right. So you, as we discussed yesterday, you Google self-control Duyu kontrolü mesela. Yani and you make notes. Google'layıp bunu And you'll find out that there are different types of categories on self-control. notlar alabilirsiniz ve bunun farklı kategorileri olduğunu görebilirsiniz. So all of these you collect information and you categorize them. Bu şekilde bilgileri toplarsanız ve onları sınıflara ayırırsınız. And then because this is what I do for writing. Yazmak için benim yaptığım şey bu. So when there's some specific topic that I'm writing on, then I just get information on that. Yazdığım belli bir konu olduğunda bununla ilgili bilgi topluyorum. And 50, 60, 70, or I get 100 pages from Prabhupada's books and from other sources. 50-60 yıl boyunca Şila Prabhupa'nın kitaplarından ve diğer And then I kaynaklarından put that into categories. 100 sayfa toplamış oluyorum. Sonra bunları sınıflara ayırıyorum. And then, depending on what I'm doing, then I use that information. Ve yaptığım şeye bağlı olarak o bilgileri kullanıyorum. Now, one way of really learning that information Bu bilgi öğrenmenin bir yolu, is, all right, you've got 50 pages on self-control. diyelim ki duyu kontrolüyle ilgili 50 sayfanız var. Summarize it in one page. Bunu bir sayfada özetleyin. Once you've summarized it in one page, summarize it in one paragraph. Bir sayfaya indirdiğinizde bunu bir paragrafa indirin ve özetleyin. And once you've summarized it in one paragraph, summarize it in one sentence. Ve bunu bir paragrafa özetledikten sonra bir cümleye indirin. All that knowledge. Bütün bu bilgiyi. And as you do that, it will become naturally clear what's primary, what's secondary. Ve bunu yaptıkça neyin birincil olduğu, neyin ikincil olduğu netlik kazanacak. And if you do this, who knows? You could go with a year doing this with all 19 subjects. Ve yani bunu yapmaya başlarsanız bu 19 konu üzerinde bir yıl boyunca bu şekilde çalışabilirsiniz. But we're not just interested in collecting knowledge, jnana, vijnana. We want to apply it. Ama biz sadece bilgi toplamakla ilgilenmiyoruz. Okay. Jnana ve vijnana bunu fark etmek de istiyoruz. Now I've got all this knowledge, Şimdi bütün bu bilgiyi topladım and I have my summaries. ve özetleri de çıkardım. So, you know, the one-line summary is more or less a motto on the subject. Yani bir cümleye indirdiğimizde bu bir tür motosu gibi oluyor bütün bu And then, konunun. all right, now how am I going to actually start applying these? Peki ben nasıl bunları uygulamaya başlayacağım? Self-control. Duyu kontrolü. Okay, what are the, how does self-control relate? What does it say to me? Prabhupada's giving universal teachings, but I'm an individual. Yani bu benlik kontrolü benim için nasıl uygulanır? Yani Şila Prabhupada daha evrensel bazı bilgiler veriyor ama ben bunu nasıl uygulayabilirim? So, how does that self-control apply to me? Bu duyu kontrolü, benlik kontrolü bana nasıl uygulanabilir? And now, how will I actually start to discipline myself better? Ve ben kendimi nasıl daha iyi bir şekilde disipline etmeye başlayayım? How will I control myself? Nasıl kendimi kontrol edeceğim? Control my eating, control my sleeping, control what I say. Yemek yememi, uyumamı, konuşmamı. So these require a certain strategy, and then you work on these. Bunun için belli bir strateji geliştirirsin ve sonra bunun üzerine çalışırsınız. Now, okay, I'm going to concentrate on my sleeping. Şimdi uykuma konsantre olacağım. That means I'm going to sleep at 9 and I'm getting up at 4. Bu da 9'da yatacağım ve 4'te kalkacağım anlamına geliyor. Now, it may take you some time to practice going to sleep at 9, Yani bu biraz zaman alabilir bunu pratik etmek 9'da but yatmayı. you keep working on it Ama bunun üzerine çalışmaya devam edersin. and getting up at 4. Ve sabah 4'te kalkmak. If you go to sleep at 9, you won't have problem getting up at 4. Yani 9'da eğer yatarsanız sabah 4'te kalkmakta zorluk yaşamayacaksınız. You go to sleep at 11 or midnight, then you will. Eğer 11'de ya da 12'de yatarsanız evet zorluk yaşayacaksınız. So, and once you've got it and it becomes your habit,
then you can work on something else. Bunu başardığınızda ve bu bir alışkanlık haline geldiğinde başka bir şey üzerine çalışabilirsiniz. Or, of course, you don't have to wait until you've got your sleeping down. You can be doing things simultaneously along with that. Tabii ki uykunuzu azaltmayı beklemeniz gerekmiyor diğer şeyleri yapmak için. Aynı anda diğer şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. So, if I wanted to study these, that's how I would study these things and just dedicate myself to studying this certain, what are these elements of knowledge that Krishna is talking about? Eğer ben bunları çalışmaya başlayacak olsaydım bu şekilde çalışırdım ve Krishna'nın bahsettiği bu 19 tane bilginin unsurunun ne olduğuna bakardım. And how to cultivate them. Ve onları nasıl geliştireceğimi düşünürdüm. Now we're talking about lifestyle and conduct. Şimdi yaşam tarzı ve davranışlardan bahsediyoruz. And there's I've put this into a chronological or an order of development. Ben bunu bir tür gelişme kronolojisine yerleştirdim. Freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. Çocuklardan, eşten, evden ve diğer şeylerden özgürleşmek. Even-mindedness, I mean pleasant and unpleasant events. Keyif verici olan ve öyle olmayan olaylar karşısında Aspiring to live in a solitary place. Aynı şekilde tepki göstermek. And detachment from the general mass of people. Yalnız bir yerde yaşamayı arzulamak ve insanların genelinden uzaklaşmak. Okay, so this first one, freedom from entanglement of the family and so on. Yani aileyle olan bu ilişkiden özgürleşmek. Really appears like a antisocial move. Yani böyle bir hareket çok antisosyal, asosyal bir hareket gibi görünüyor. But Krishna doesn't say that you have to become free from children, wife, home, and the rest. Ama burada Krishna siz yani çocuklardan, evden ve eşten ve diğer şeylerden özgürleşmesiniz demiyor. What does he say? Ne söylüyor? Entanglement. Just speak up. Entanglement, you say. Freedom from entanglement. Entanglement. Freedom from the entanglement. Yani bu dolanmışlıktan, özgürleşmekten So bahsediyor. don't get entangled with it. Yani bunlara dolanmayın. So, and we read more about how that works later on. Yani bunların bu kısa hakkında daha sonra okumaya devam edeceğiz. So don't get entangled with your children, Yani çocuklarınıza çok fazla wife, bağlanmayı, husband, house. eşinizle, kocanızla, evinize. So how do you avoid getting entangled with things that are so emotionally attractive? Duygusal olarak bu kadar çekici olan şeyleri yani nasıl biz bu şekilde dolanmayabiliriz, nasıl kapılmayabiliriz? You know, man and woman fall in love. It becomes a very emotionally intense experience. Bir kadınla erkek birbirine aşık olduklarına bu duygusal olarak çok yoğun bir ilişki oluyor. At least for a little while. En azından bir süre için. What's more emotionally entangling and attractive is attraction. Daha insanı yani dolandıran şey aslında çocuklara olan bağlılık. They're exploring the world, they're helpless, they have no one else to turn to, so you get really drawn in so many ways. Onlar dünyayı keşfediyorlar, çaresiz yardım ister bir durumdalar, başka dönebilecekleri kimse yok. Ve siz gittikçe bunun içine böyle kaptırıyorsunuz kendinizi. So Krishna says, do it, but in a way that you don't get entangled. Krishna diyor ki bunu yapın ama buna dolanmadan yapın. That means that this also has to be regulated. Yani bunun da bu düzenlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Don't get too close. Çok yaklaşmayın. And how do you avoid living with a family and not getting too close? Not too close is in a figurative way. Yani bir aileyle birlikte yaşayıp nasıl onlara çok yakınlaşmayabilirsiniz yani figüratif anlamda? Someone? Birisi açıklayabilir mi bunu? Speak up. You think that they belong to Krishna. They are not mine. They are Krishna's. Yeah, correct. That we
we see that they are not mine Biz onların bizim olmadığını düşünürsek. because the entanglement or the attachment is not to them. Çünkü buradaki bu dolanmışlığın yani kaptırmanın nedeni ya da bağlılık onlara duyulan bir bağlılık değil. The attraction and entanglement happens because I think they're mine. Bu bağlanma ve bu tür bir dolanma onlar benim diye düşündüğüm için gerçekleşiyor. So I was speaking to someone the other day, Geçen bir kişiyle konuşuyordum. and we were talking about what happens when someone dies. Birisi ölünce ne oluyor diye konuşuyorduk. Who do we actually feel sorry for? Who are we crying after? Who are we grieving for? Hani kimin için üzülüyoruz, kimin arkasından ağlıyoruz biz aslında? Yes, for ourselves. Kendimiz için. We don't care about the person. We're lamenting for ourselves. Yani oradaki insan için üzülmüyoruz, kendimiz için üzülüyoruz. Why? Neden? Because it's my father, it's my grandfather, it's my grandmother, it's my dog, it's mine. Yani o benim babam, benim dedem, benim anneannem, benim köpeğim. There are so many grandmothers dying all over the world. Dünyada ölen birçok büyük anne var. Why aren't you crying for them? Niye onlar için ağlamıyorsunuz? Don't you feel anything for them? Onlar için hiçbir şey hissetmiyor musunuz? Because they're not mine. Çünkü onlar benim değil. So, janasya mohoyam aham memeti. So, there are so many things that attract us in this world. Bu dünyada bizi cezbeden birçok şey var. When you boil all that down, what do you get? Bunların hepsini iyice böyle pişirip suyunu çıkardığınızda ne kalıyor geriye? What I just quoted this verse. Janasya mohoyam aham memeti. I and mine. Ben ve benim. Basically, this is what everything in the material world boils down to. I means this body, and I am the center of importance and so on, and mine, things that belong to me. So I and mine. Maddi dünyadaki her şey yani suyunu çekip de böyle buharlaştığında bu ben ve benim olan kalıyor. This is how you bring something into one line. Bu şekilde her şeyi aslında bir cümlede özetleyebiliriz. This is what are how do you boil down the influence of illusion into one line? Yani bu yanılsamanın etkisini nasıl bir cümlede özetleyebiliriz? Janasya mohoyam aham memeti. 4 words. 4 tane kelime. People are illusioned by the concept of I and mine. İnsanlar ben ve benim düşüncesiyle yanılgı içine düşüyorlar. That's it. Hepsi bu. So when we talk about freedom from entanglement with children, it's just like was said before. These are Krishna's children. Yani çocuklara duyduğumuz bu bağlılıktan özgürleşmenin yolu Everybody, onların Krishna'nın çocukları olduğunu düşünmek. everybody and everything belongs to Krishna. Herkes ve her şey Krishna'ya aittir. And it's not mine. Ve benim değildir. So cultivating this knowledge is again what is very important. Ve yine çok önemli olan şey de bu bilgiyi edinmek. Because what is the basic means of attaining detachment? Çünkü bağlılıktan kurtulmanın temelinde ne var? We talked about it yesterday. That's the second of the bodily and mental disciplines. Yani dün bunun hakkında konuşmuştuk. Bu bedensel ve zihinsel disiplinler içerisinde ikincisiydi. Bhakti Yoga Bhagavati, Bhakti Yoga Bhagavati, Vaira, Janayate Ashu Vairagya, but Bhakti Yoga Bhagavati, something, Bhakti Yoga Bhagavati. So, how do you get Vairagya? Vairagya comes from Gyan. Vairagya comes from knowledge.
You become detached when you have knowledge. Vairagya gyandan geliyor. Yani siz bilgiye sahip olduğunuzda bağlardan kopabiliyorsunuz. And the problem with having, with gaining knowledge, Ve bilgi edinmekle ilgili problem de şu. or it's not really the problem with the gaining knowledge, it's the problem with us, Yani aslında bu bilgi edinmekle ilgili bir problem değil, bizimle ilgili olan problem. is that we forget. Burada bizim unutuyor olmamız. We get what we say, oh yeah, I got this realization. Diyoruz ki, bu farkındalığı yakaladım. And then the realization's gone Sonra da farkındalık bir anda gidiyor. because we forget. Çünkü biz unutuyoruz. That's the nature of the conditioned soul. We forget. Koşullu ruhların doğası bu. So to be free from children, family, home, nothing belongs to me, Çocuklardan, aileden özgürleşmek, hiçbir şey bana ait olmadığını düşünmekle mümkün. and I keep my distance means to keep a distance from these things. Ve bir mesafe koymak demek, bir mesafeyi korumak demek bu şeylerden. I keep these things simple. Ve bunları basit tutmak anlamına geliyor. In other words, I don't get into trying to have a big house and an opulent life. Yani büyük bir eve sahip olmak ve zengin bir yaşama sahip olmaya çalışmamak anlamına geliyor. I don't care about, traveling to other places and seeing the world Başka yere seyahat etmekle ve dünyayı görmekle ilgilenmiyorum. because the more money you have to make, the more you become entangled. Şimdi daha çok para kazanmanız gerekirse daha çok bu şeylere dolanırsınız. Keep it simple, Basit tutun. and you keep life simple. Keep the needs of the body and everybody else's body to what you need. Yani yaşamınızı basit tutun ve kendi ihtiyacınızı ve diğer herkesin de ihtiyaçlarını en aza indirmeye çalışın. Avoid getting entangled with so many other things. Diğer şeylere dolanmaktan kaçının. So freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. Çocuklardan, eşten, evden ve diğer şeylere dolanmaktan özgürleşmek. So does that mean we're supposed to be sort of cold-hearted and indifferent to family? Yani bu bizim aileye karşı soğuk davranmamız ya da kayıtsız olmamız gerektiği anlamına mı geliyor? No, it's natural that persons that you associate with regularly, you develop a certain type of affection for them. Tabii ki düzenli olarak ilişki kurduğunuz insanlara karşı içinizde bir duygu gelişiyor. But the affection shouldn't become so strong that you start to think this is mine. Ama bu duygu, bu benim diye düşünecek kadar güçlenmemeli. The affection shouldn't be so strong that you want to possess them. Yani bu duygu onları sahiplenmek isteyecek kadar güçlenmemeli. So really a lot can be said about that, but we want to move along. Bununla ilgili çok şey söylenebilir ama devam etmek istiyorum. Even-mindedness amid pleasant and unpleasant events. Keyif verici veya vermeyici durumlar karşısında aynı şekilde davranmak. So in Bhagavad Gita, Krishna is saying right in the very beginning that, what is he saying? Matra sparsha sukonteya shitoshna shuka dukha dha agama paino nityas tamstitiksha bharata. So it's interesting, this is the second thing that Krishna is teaching. Krishna Bhagavad Gita'nın başında şöyle diyor ve onun öğrettiği ikinci şey bu. And actually it's a digression from his train of thought. Ve aslında onun düşünce treninden biraz uzaklaşan bir şey bu. Because Krishna begins the two verses before, they talk about the nature of the soul and our identity. Bundan iki kat önce onlar ruhun doğası hakkında ve bizim kimliğimiz hakkında konuşmaya başlıyorlar. And now here Krishna talks to us that we should be indifferent to the pains and pleasures of the world. Ve burada da Krishna bizim dünyanın zevklerine ve acılarına karşı kalmamız gerektiğini He söylüyor. says, Agama Painanitya. They come and they go. Onlar gelip giderler. And just wants you to learn how to actually be
tolerant. Ve bunlara karşı nasıl hoşgörü göstereceğimizi öğrenmek gerekiyor. And then after that, Krishna goes back to talking about Nainam Chinanta Shashrani, Nainam Dahat, is that all about the soul Ve sonra Krishna tekrar ruh hakkında konuşmaya geri dönüyor. and the imperishable nature of the soul. Ve ruhun kaybolmayan doğası hakkında. So, even-mindedness, tam statiksha, statiksha means tolerate. Tarafsızlık ve bu tetikşi aslında hoş görmek anlamına geliyor. So that's what even-mindedness means. Yani tarafsızlık aslında bu anlama geliyor. He says, Sukha, when there's happiness, Yani bir mutluluk olduğunda don't get too worked up when something happy is coming along in the world. yani dünyada iyi bir şeyler ortaya çıktığında çok bundan etkilenmeyin. Now I'm talking about, something separate from Krishna consciousness. Yani şu anda Krishna bilinciyle ilişkili olmayan bir şeyden bahsediyorum. Because that happiness comes and it will go. Çünkü bu mutluluk gelip geçici. And then dukkha, and then misery will come. Unpleasant events will come. Sonra dukkha gelecek, yani ızdıraplar ortaya çıkacak, istenmeyen durumlar And they will go. ve onlar da gidecekler. So we should be even-minded. Bizim tarafsız olmamız gerekiyor. How do you practice even-mindedness? Bu tarafsızlığı nasıl pratik edebiliriz? Well, you have an experience of sort of being in a movie. Yani bir filmde olma deneyimimiz vardır. Not that we're supposed to go to a movie, but still from our past, everyone has experience. Yani sinemaya gitmiyoruz ama yine de geçmişten herkesin böyle bir deneyimi vardır. So you're sitting in a chair in the theater, Tiyatroda bir sandalyede oturuyorsunuz and these events are going on in front of you. ve bütün bu olaylar sizin önünüzde gerçekleşiyor. So, I don't know, if some monster jumps out of a bush Diyelim ki bir çalıdan bir canavar ortaya çıkıyor and everyone in the theater shrieks, ve hani tiyatrodaki herkes de bağırıyor bir anda. so what does the person beside you do? Peki yanınızdaki kişi ne yapıyor? They say, don't worry, it's just a movie. O da diyor ki merak etme, bu sadece bir film. So, you're just an observer. You practice this vision of just being an observer of events. Burada siz sadece bütün olayları izleyen bir gözlemci olmayı deneyimliyorsunuz. And here the script is the material energy. It has scripted your karma. Ve burada sizin yani yaşamınızın metnini yazan da maddi enerji. And your karma is unraveling these different events. Ve bu senaryoda da farklı olaylar ortaya çıkıyor. So you don't get too happy, you don't get too sad. Çok fazla sevinmiyorsunuz, çok fazla That's üzülmüyorsunuz. the way it is. So Bunlar böyle. that's life. Yaşam böyle. And you be even-minded. Burada tarafsız olmak. And again, this even-mindedness is possible because you're anchored in Krishna. Ve bu tarafsızlık da yine siz Krishna'ya demir attığınız için mümkün oluyor. Krishna doesn't come and go. He's always there. Krishna gelip gitmiyor, o hep orada. Krishna consciousness is always there. Ve Krishna bilinci de her zaman orada. So the whole idea is when you're an observer, then what you're observing is something different than you. Yani buradaki fikir şu, siz bir gözlemciyseniz gözlemlediğiniz şey sizden farklı demek ki. And the problem comes is when you start to observe that you're in the movie and the monster is chasing you. Ama biz bunu gözlemlerken eğer filmin içine girdiğimizi ve canavarların bizi takip ettiğini düşünürsek bu bir problem haline gelir. So, but you're not in the movie. Ama siz bir filmin içinde You're değilsiniz. sitting in your chair. Siz aslında sandalyenizde oturuyorsunuz. So, similarly, that we don't identify with these objects, but rather we keep identifying with Krishna. Biz bu nesnelerle bir kimliklendirmeye girmiyoruz ama Krishna ile kendimizi özdeşleştiriyoruz. I'm Krishna's servant. Ben Krishna'nın hizmetkarıyım. I'm not this body or mind. Ben bu zihin değilim, bu beden değilim. And I'm just a visitor to this material world. Ve bu maddi dünyada sadece bir ziyaretçiyim. I'm a visitor to this movie of the material world. Bu maddi dünyanın oyununa ya da filminin içinde bir ziyaretçiyim. And when the movie's over, then I will get out. Ve bu film bittiğinde de buradan çıkacağım.
So this evenness, tolerance, is you tolerate situations. Bu tarafsızlık aslında hoşgörü demek. Yani siz bir şekilde durumları hoş görüyorsunuz. And that's why yesterday I was talking about things like sleeping. Ryan was sleeping outside in 6-degree weather. O yüzden dün bundan bahsediyorduk. Hayırnayan dışarıda 6 dereceyken hava uyuyordu. It's cold. Soğuk. You learn to tolerate it. Ve o bunu dayanmayı öğrendi. You take a cold shower. You learn to tolerate it. Soğuk duş aldığınızda buna dayanmayı öğreniyorsunuz. It's just like we take vows for initiation. İnisiyasyonda sözler veriyoruz. So we tolerate the pushings of the senses. Duyuların bir şekilde bizi ittirmesini hoş görüyoruz. And Görüyoruz bunu. it's like this. But I don't identify with it. Öyle ya da böyle ama ben hiçbir şekilde bununla kendimi bir tutmuyorum. Don't identify with those things, and that practice is something that goes to our vijnana, the practical application of this Krishna consciousness. Ve bunlarla kendinizi özdeşleştirmeyin çünkü bunların pratiğini yapmak aslında bizi Vijnana'ya farkındalığa Practical getiren şey. application of these 19 items. Yani bu 19 tane unsurun pratik bir şekilde uygulanmasına götürecek olan şey bizi. Aspiring to live in a solitary place. Sakin yani sessiz bir yerde yaşamayı istemiyor. Here Krishna is more or less talking about different levels of transcendentalists. Burada Krishna farklı seviyelerdeki transandantalistlerden bahsediyor. And for most part, Dhyanis, yogis, and even devotees, they go live in a solitary place. Ve çoğu zaman da Gyaniler, yogiler ve adananlar da gidip daha sakin, sessiz yerlerde yaşarlar. Even Vaishnavas live in solitary place. Vaishnavalar da bunu yaparlar. The Vaishnavas who don't live in a solitary place, they're there primarily for one reason. Vaishnavalar eğer böyle sakin bir yerde yaşamıyorlarsa bunun tek bir nedeni vardır. And that is they're there for preaching. Bu da Krishna bilincini vermek içindir. So why live in a solitary place? Neden sakin bir yerde yaşarlar? Solitary here means some place where you're away from others. Sakin, sessiz bir yer aslında sizin diğerlerinden uzak olduğunuz bir yerdir. I'm just looking up at the definition. Şimdi burada kelimenin anlamına bakıyoruz, tanımla. A secluded or isolated place. İzole edilmiş olan ya da kimsenin gitmediği, her yerden ayrı bir yerde olan bir yer. So, secluded and isolated from what? Neyden izole edilmiş olan? Secluded and isolated from people who are living a materialistic life. Materyalist bir yaşam sürdüren kişilerden ayrılmış, uzak olan, And this is very much connected to the next topic, bu da bir sonraki konuyla çok ilişkili. which is detachment from the general mass of people. İnsanların genel yığınından uzak olmak. So, generally speaking, spiritualists, and this is not only just in Vedic culture, but Christianity, Islam, etc., they moved away from the rest of the people. Genel olarak baktığımızda spiritüel olan insanlar, yani bu sadece Vedik kültürü için geçerli değil, Müslümanlar için, Hristiyanlar için de geçerli. Onlar insanlardan uzak yerlere taşınıyor. So where is that? In Turkey you have this monastery that's in the side of a mountain. Burada bir tane Seminerler. It's amazing. bir manastır var ve o bir dağın kenarında. I don't know if I would sleep well up there. Orada uyur muydum bilmiyorum, orada kalır mıydım. But why go over there? Neden oraya çıkmışlar? And then I saw somewhere else, I don't know where it is, where there's just this rock
that's, I think it's something like 60 meters high or 80 meters high. And on top of this rock is a little Christian church. Başka bir yerde de böyle bir kayalık gördüm. 60 veya 80 metre yüksekliğinde. It's Onun also- tepesinde de bir Hristiyan kilisesi vardı. It's so small, only one priest can be there at a time. O kadar küçük bir kiliseydi ki sadece bir papaz bir yanı. So yeah, literally it's like, it's, boy, see how complicated, this is entangling. Görüyorsunuz ne kadar So karmaşık bir hal complicated alabiliyor, dolanıyorsunuz. life. And so why do people want to live in places like this? And there are so many. Yani bu tür birçok yer var ve neden insanlar bu tür yerlerde yaşamak So istiyorlar? the yogis want to go off to the Himalayas. Yogiler Himalayalara gitmek istiyorlar. And you know, I'm just getting these pictures every day. Indra Maharaj is sending me like 20 pictures every day and videos. İnanayım Maharaj bana her gün yeni tane fotoğraf gönderiyor ve videolar gönderiyor. He's in Rishikesh, O Rishikesh'te. and the Ganges is really in spate. You know what spate is? Spate is when the water is, when it's full and it's really rushing down. Burada Ganj gerçekten çok coşkulu bir şekilde akıyor. And that's where yogis go. It's the place of yogis. Bu da yogilerin gittiği bir yer, yogilerin yeri orası. So because we just don't like to associate with non-devotees. Çünkü onlar adanan olmayan kişilerle birliktelik kurmak istemiyorlar. Once you really become a devotee, you don't want to be around non-devotees. Siz gerçekten bir adanan olduğunuzda adananların etrafında, adanan olmayanların etrafında olmak istemiyorsunuz. So what are we doing here? Peki biz burada ne yapıyoruz? We're fulfilling the order of Chaitanya Mahaprabhu. Biz Chaitanya Mahaprabhu'nun talimatını yerine getiriyoruz. And that gives us a good perspective of what these secondary characteristics are. Ve bu bize bu ikinci olan karakteristiklerin ne olduğuna dair güzel bir bakış açısı sunuyor. Secondary characteristics may be overridden. Belki bu ikinci olan karakteristikler biraz fazlaca öne çıkıyor olabilir. Overridden, but they may be, you may override secondary characteristics either by other secondary characteristics or by primary. Belki birinci olanlar tarafından ya da ikinci olan başka karakteristikler tarafından bunların üstünden geçiliyor olabilir. So, what's the primary overriding characteristic here that makes devotees live in cities? Peki buradaki yani bizim yani şehirlerde yaşamamızı sağlayacak olan yani sağlayan bu karakteristik ne yani bu karakteristikleri geçen şey ne bizim için adını anlamak? Mission of Lord Reaching. Chaitanya. Why? Compassion. Order of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. Yeah. It's the order of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. Bu Chaitanya Mahaprabhu'nun ve Srila Prabhupāda'nın talimatı. So, here, the real primary characteristics are, or at least the one that we're looking at, is constant and unalloyed devotion to me. Buradaki birinci özelliklerden bir tanesi yani bunu sağlayan özellik hangisi? Bana hiç durmaksızın yapılan katışıksız adanma hizmeti. Which includes doing what Krishna says. Ve bu da Krishna'nın söylediği şeyi yapmak anlamına geliyor. So Chaitanya Mahaprabhu says, Pritiviti Yachayatra Nagaradi Gram. He says, go to every town, village and city and talk about Krishna. Çünkü Lord Chaitanya diyor ki her köye gidin, her kasabaya ve her şehre gidin ve Krishna bilincini anlatın. So that supersedes this aspiration to live in a solitary place. Ve bu yalnız bir yerde yaşama ihtiyacından daha ağır basıyor. In one way, Bir açıdan. in that we are physically
not living in Vrindavan. Yani biz fiziksel olarak Vrindavan'da yaşamıyorsak. And that's why often I tell devotees, if you're not preaching, what are you doing living in a big city, for instance, like Istanbul? Ben öyle diyorum ki eğer Krishna bir izin vermiyorsanız insanlara İstanbul gibi bir One büyük şehirde fisherman. mesela ne yapıyorsunuz siz? Fishermen. Oh. So what is the benefit of being here? Burada olmanın faydası ne? Why? Neden? Everything is just a challenge to your efforts to become spiritually developed. Buradaki her şey sizin spiritüel olarak gelişme amacınıza ters düşüyor. So there's no point. Hiçbir anlamı yok. And that's why Srila Prabhupada wanted devotees, all right, you don't have to go off and live in India. O yüzden Şiva Prabhupada dedi ki adananlara gidip Hindistan'da yaşamanız gerekmiyor. Then have a secluded place where devotees can live together. Yani adananların birlikte yaşayabileceği daha böyle uzak, sakin bir yer bulun. And that was the purpose of a farming community. Ve çiftlik topluluklarının da amacı buydu. You take care of your own necessities Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak and you live together. ve birlikte yaşamak. And you live away from non-devotees. Adananlardan uzaklaşamak. Adanan olmayanlardan uzaklaşamak. So, but still, Krishna here says, aspiring to live in a solitary place. Ama yine de Krishna diyor yani böyle bir uzak bir yerde yaşamak için istek duymak. So it's important to have that aspiration Bu isteğe sahip olmak önemlidir. because it means that even when we're living in a city, Çünkü bu şu anlama gelir. Biz şehirde yaşıyor olsak da detachment from the general mass of people, we stay detached from them. biz insanların genel kalabalığından yine de ayrı kalabiliriz. We don't get entangled. Onlara karışmayız. So how do I practice that when I'm, working, have a company? Yani ben çalışıyorsam ve bir şirketim varsa bunu nasıl yapabilirim? I associate for as much as it's required to do my job, and that's it. İşimi yapmak için ne birliktelik kurmak gerekiyorsa onu kurarım ve daha fazlasını kurmam. I have as much interaction as is minimally required with non-devotees. Adanan olmayanlarla gereken en az birlikteliği kurabilirim. And that allows us to be insulated Bu bizim yani izole olmamıza yardımcı olur and practice Krishna consciousness nicely. ve Krishna bilincini hoş bir şekilde pratik edebiliriz. Otherwise, by associating with non-devotees, you develop their habits. Yoksa adanan olmayanlarla birliktelik kurarak onların alışkanlıklarını So these two geliştirirsiniz. things, live in a solitary place and detach from the general mass of people. Yani uzak bir yerde yaşamak ve genel insan kalabalığından ayrı olmak. So you're living in a city, then either you're really doing a lot for preaching, Yani eğer şehirde yaşıyorsanız ya gerçekten Krishna bilincini vermek için çok şey yapıyor olmalısınız or you're making a lot of money and giving that for the preaching purpose. ya da çok para kazanıp bunu bu Krishna bilincini vermek Otherwise, from the Krishna conscious point of view, there's absolutely no purpose. Yoksa Krishna bilinci perspektifinden baktığımızda bunun hiçbir anlamı yok. Everything can be achieved by other means. Yani her şeye başka şekillerde de ulaşılabilir. Don't think of why you can't do things, Bu şekilde düşünmeyin. Neden why things are not yapamayacağınızı, possible. neden bir şey mümkün olmadığını. Just work out on how things are possible. Yani nasıl mümkün hale getireceğinizi düşünün bir şeyleri. Okay. I'm just sort of moving along because I want to finish the next 6, which are these personality traits and sort of qualifications for steady practice. Kararlı bir şekilde pratik etmek için gerekli olan kişilik özellikleri var. Bundan sonraki bölümde 6 tane özellikten bahsedeceğiz. None of these things actually are directly related to Krishna. None of these things are devotional practice. Bunların hiçbiri adanma hizmetiyle ilgili pratikler değiller. But the more of these things that we practice, the easier it becomes. Ama biz bir şeyle pratik ettikçe daha kolay bir hale gelir.
Okay, if I'm sitting out here and now we see how it's getting cool, everybody's bundling up. Yani burada oturuyoruz ve nasıl serinlediğini görüyoruz. Herkes yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. So it's a little uncomfortable. Yani biraz rahatsızlık verici. If I chant Hare Krishna out here, Eğer ben burada Hare Krishna mantratını söylersem, I may not be able to chant as well as if I chant inside. içeride yani söylediğim kadar iyi söyleyemeyebilirim burada. Because my mind's too disturbed by the cool. Çünkü serin havadan dolayı zihnim çok rahatsız olacaktır. So the weather has nothing to do, good weather has nothing to do with chanting Hare Krishna. Aslında Hare Krishna mantratını söylemenin havanın durumuyla hiçbir ilgisi yok. But it may have something to do with you. Ama sizinle bir ilgisi olabilir. And ultimately then, how you chant Hare Krishna. Tabii ki Hare Krishna'yı nasıl söyleyeceğini de etkileyecek bunu her şey. Okay, so here are 6 further traits. Burada 6 tane özellikten daha bahsedeceğiz. And those are the secondary, and then tomorrow we'll start talking about the primary ones. Bunlar ikincil olan şeyler ve yarın da birincil olanlar hakkında konuşmaya başlayacağız. Humility, Alçakgönüllülük, pridelessness, gurursuzluk, non-violence, şiddetsizlik, tolerance, hoşgörü, simplicity, basitlik, and cleanliness. temizlik. Being humble. Alçakgönüllü olmak. You have to, it's something to practice, it's something to learn. Bu öğrenilmesi gereken, pratik edilmesi gereken bir şey. Tinada pisinichena tarori vasihishnuna amanina manadida kirtaniya sudahati. So these are 4 things which we practice. Alçakgönüllülük için pratik ettiğimiz şeyler. More tolerant, tolerate like a tree. Bir ağaç gibi hoş görmek. Like a blade of grass, lower than a blade of grass. Bir ottan daha alçak olmak. Offering respect to everyone and not expecting respect from anyone. Herkese saygılarını sunmak ve kimseden saygı beklememek. So you put all those together and that's humility. Bütün bunları bir yere koyduğumuzda bu alçakgönüllülük olur. So humility is something that we cultivate and practice. Alçakgönüllülük bizim geliştirdiğimiz ve pratik ettiğimiz bir şeydir. Kirtaniya Sadahari. And when you have that quality, then you can chant Hare Krishna nicely. Ve bu niteliğe sahip olduğunuzda Hare Krishna'yı hoş bir şekilde söyleyebilirsiniz. Krishna does not like proud people. Krishna gururlu kişilerden hoşlanmıyor. So pride is even in the, I don't know where it comes from, that saying, but a pride before the downfall. In other words, that pride leads to downfall. Bu deyiş nereden geliyor bilmiyorum ama kibirin düşüşe neden olduğu söylenir. So why pride? Because pride means I'm very proud of being this body or this mind. Kibir neden kaynaklanıyor? Çünkü bir kişi bu beden olmaktan çok gurur duyuyor. And if you read Brihad Bhagavatamrita, Eğer Brihad Bhagavatamrita'yı okuyacak olursanız, you see how Sanatana Goswami describes that how in its ultimate perfection, this humility is inseparable from love for Krishna. Sanatana Goswami burada alçakgönüllülük mükemmelliğine ulaştığında nasıl Tanrı için duran aşktan ayrılmaz bir şey bunu açıklıyor. Love for Krishna leads to humility. Krishna'ya duyacak olan aşk alçakgönüllülük gerektiriyor. And humility leads to love for Krishna. Ve alçakgönüllülük buna yol açıyor. And here the word is dainya, is the word for real intense humility. Burada kullanılan kelime danya, yani bu da gerçekten çok yoğun bir alçakgönüllülük anlamına geliyor. Which is then defined in one line. Here's the one line definition. Ve bu bir cümleyle özetlenebilir. Burada bir cümlelik bir özet var. Even though someone is highly qualified, Bir kişi çok yüksek niteliklere sahip olsa da he thinks he's nothing. o hiç kimse olduğunu düşünüyor. One line definition. Bir cümlelik bir özet, bir tanım. So
someone may be the most qualified Vaishnav, but still they think that they are nothing. Belki bir kişi en yüksek niteliklere sahip olan bir Vaishnava olabilir ama onun yine de hiçbir şey olduğunu düşünüyor. Now we just spoke about pride. Şimdi kibir hakkında konuşacağız. Wow, it's already 6 o'clock. Saat 6 olmuş. Asta. Pridelessness, how to be free from pride. Kibirden nasıl özgürlüğüz, gurursuzluk. So, pride stretches not only just in the not only in the material realm, but in the spiritual as well. Yani kibir sadece maddi olan alemde değil, spiritüel olan alemde de vardır. Oraya da uzanır. I'm a great devotee. Ben harika bir adamım. And Raghunath Das Goswami gives an example Raghunath Das Goswami bir örnek veriyor. that for a devotee, pride, Adananlar için kibir, it's like taking a bath in the urine of a donkey. bir eşeğin idrarında yıkanmak gibidir diyor. I doubt anyone has that experience, Emin değilim. Kimsenin böyle deneyim var mı bilmiyorum. but it sounds horrible. Ama çok kötü geliyor kulağa. So, yeah, it's a really smelly, stinky affair. Kokan ve çok yapışkan bir şey bu. So, pride, you know, whatever, you may have brushed your teeth, you may have done so many things, but if you bathe in, donkey urine, then you're a write-off. Yani siz dişlerinizi fırçalamış olabilirsiniz, çok güzel temizlemiş olabilirsiniz ama eğer eşek idrarında yıkandıysanız bu hemen fark edilir. And similarly, you may have so many good qualities. Yani sizin çok iyi nitelikleriniz olabilir. You may be a big scholar, İyi bir alim you may olabilirsiniz. know a lot of shlokas, Bir sürü şloka biliyor you may have olabilirsiniz. studied all of Prabhupada's books, Ve Prabhupa'nın kitaplarını Uh, çalışmış you- olabilirsiniz. you may be a great musician, Harika bir müzisyen you may be a great olabilirsiniz. cook, Çok iyi bir aşçı olabilirsiniz. but if you're proud as a Vaishnav, I'm so great, Ama eğer bir Vaishnav olarak ben çok iyiyim diye düşünüyorsanız It ve just gururluysanız poisons everything. bu her şeyi zehirler. Everything becomes stinky. Her şey çok yapışkan bir hale gelir. So Kötü kokuyor. being free from pride Yani bu gururdan özgürleşmek. and non-violence, of course this is, our eating habits are very much connected to non-violence. Şiddetsizlik ilkesi ve bizim yeme alışkanlıklarımız çok bununla ilişkilidir. Nowadays, one aspect of non-violence is protecting the environment that we live in. Bugünlerde şiddetsizliğin bir diğer boyutu da içinde yaşadığımız çevreyi korumak aslında. Don't be violent against the environment. Çevreye karşı şiddet uygulamayın. Okay, there's a three-word mantra about non-violence towards the environment. 3 kelimeden oluşan bir mantra var. Bu da yani çevreye karşı Anyway, obviously şiddetsizliği I should uyguluyor. say what it is. Hard to figure out. Just Bunu bulmak biraz zor my söylemek. mantra. But non-violence also means don't use plastic. Ama bu aslında şiddetsizlik aynı zamanda plastik kullanmayın demek. Plastic is destroying our oceans, Plastik bizim okyanuslarımızı, destroying the animals, hayvanları mahvediyor and it's poisoning you. ve sizi de zehirliyor. My cousin, who is a film producer, Benim kuzenim bir film yapımcısı. last year he just produced a film. Geçen sene bir film yaptı. Who is this director? Soresis or something like that. I guess. Anyway, he's Martin Scorsese. no Sorisi or something. It's something like that. Anyway, very famous, but it's sort of a or part documentary, part actually real drama, Yani 3 bölümden oluşan bir tam bir drama. and it's how microplastics ultimately deform humans and
change humanity. Mikroplastiklerin nasıl insanların formunu bozdu ve insanlığı değiştirdiğini anlatıyor. Because it's everything. It's inside, it's not just inside fish, Bu sadece balıkların içinde yok, it's inside your vegetables as well. sizin sebzelerinizin içinde de var. It's everywhere. Her yerde. Small microplastics that are, you know, thousandth of a centimeter. Onlar bir santimetrenin binde biri kadar küçük plastikler. So anyway, so many other non-violence. Şiddetsizlik. And non-violence also, Srila Prabhupada translates as to do something that goes against the preaching, the welfare, spiritual welfare of conditioned souls. Şimdi Prabhupada aynı zamanda şiddeti koşullanmış ruhların iyiliği için olan bu Krishna bilincini yayma faaliyetlerine karşı yapılan şeyler olarak da tanımlıyor. Yeah, I'm going to leave tolerance, simplicity, and cleanliness till tomorrow. Ben hoşgörüyü ve temizliği ve basitliği yarına bırakacağım. And on the, we're going until Wednesday. Everyone's here till Wednesday. Herkes çarşambaya kadar burada mı? So collect questions. The last day we just do questions, okay? Son gün sadece soru cevap yapacağız. Soru toplayabiliriz. So whatever questions you have, you collect them. And Sorularımızı toplayabiliriz. you know, and then if we sit in front of the, because the wind seems to be coming from over there, if we sit in front of the house, we're okay. Evin önünde oturursak rüzgarı da engelleyebiliriz. And then we'll also do tomorrow. We'll also do the primary characteristics, the Swarup Lakshana. Yarın birincil olan özellikler üzerine Svarup Lakshanalar üzerinde So konuşacağız. you can see that these are really, extraordinary characteristics that we need to just enter into. Bizim bunlar gerçekten içine girmemiz gereken sıra dışı olan özellikler. If you know, just here, you're in a seminar, you go away and Hare Krishna, life goes back to normal. Eğer bu seminere gelip gittikten sonra geri döndüğünde her şey normale Then dönerse you haven't gotten the full benefit of what it's all about. olursa o zaman demek ki bu seminerden tam olarak faydalanamamıştır. Every time we hear from Vaishnavas, it should help us make further changes in our lives. Vaishnavalardan her duyduğumuzda bizim hayatımızda biraz daha bir ileriye götüren bir değişim olması gerekir. Granted, it's you can't just make so many changes all of a sudden. Yani hiç kimse bir anda her şeyi değiştiremez. But it's just like education. When you go to school, if all you do is you know, sit in a classroom, listen to the teacher, and walk out, you're going to fail. You're not getting anywhere. Ama aynı eğitim sisteminde olduğu gibi, yani sadece dersi dinleyip hocayı dinleyip sonra da çıkıp giderseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz. So hearing is always purifying, but unless you put it into practice, it isn't necessarily life-changing. Duymak her zaman arındırıcıdır ama bunu eğer hayatınızda uygulamazsanız bu yaşamınızı değiştirmeyecek. Okay, continue tomorrow. And who's doing? Is Maharaj doing Garti again? I'm going to ask him on the way. Okay, either Niranjan Maharaj or Harinarayan Maharaj or other Maharaj over here, they're going to lead Kirtan. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Şivaram Swami Maharaj ki. Hare Krishna.